Hello students, welcome to first PUC Physics online class. So last class we discussed the concept of the average kinetic energy of a single molecule. So formula obtained is given by that should be equal to half m into v square. So that should be equal to 3 by 2 kBt. And also today we are discussing the concept of the degrees of freedom. Now what is the meaning of degrees of freedom? So degrees of freedom is nothing but it is a possible independent movement of the system, that itself is called as a degrees of freedom, or it can also be defined as it is the number of coordinates required to specify the position of a particle. Degrees of freedom ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ it is a number of coordinates required to specify the position of a particle, that itself is called as a degrees of freedom. Or it can also be defined as it is a number of coordinates required to specify its location. So that is called as a degrees of freedom. For example, if a gas molecule is moving along a straight line, it has only 1 degrees of freedom because only one coordinate is sufficient to specify its location. So hence it has only 1 degrees of freedom. So example ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ degrees of freedom 1 degrees of freedom ಗೆ example ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, for example ನೀವು ಎ ಟ್ರೈನ್ ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಐದರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 1 degrees of freedom, 1 translational degrees of freedom. And suppose if a gas molecule is moving in a plane, so if a gas molecule is moving in a plane, then 2 coordinates are required to specify its location. ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 2 degrees of freedom. ಸೊ ಈಗ 2 degrees of freedom ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಓವರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 2 degrees of freedom. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2 degrees of freedom. ಸೊ ಬೋಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 2 degrees of freedom. ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 1 degrees of freedom. ಬೋಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 2 degrees of freedom ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ to specify its location we have need a 3 coordinates. 3 coordinates are required to specify its location, and hence it has a 3 degrees of freedom. Totally ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ 3 coordinates ಬೇಕು ಅದರ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 3 degrees of freedom. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ 3 degrees of freedomಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ 3 degrees of freedom. So ಹಾಗಾಗಿ degrees of freedom is nothing but it is the number of coordinates required to specify its location, that is called as a degrees of freedom. Now suppose if a gas molecule is moving along one direction, consider a gas molecule has a suppose if we consider the monoatomic gas molecule ನಾನೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. suppose if we consider the monoatomic gas molecule, monoatomic. Monoatomic gas molecule, for example ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 atom, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು. monoatomic gas molecule has a totally it has a 3 degrees of freedom. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಹೇಗಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ತಗೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, gas molecule in that case, that is given by the formula is given by that should be equal to E is equal to half into m into Vx square plus half into m into Vy square plus half into m into Vz square. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವೈ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ
ಸೊ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ velocity of a gas molecule along the x direction, Vy is the velocity of a gas molecule along the y direction, and Vz is the velocity of a gas molecule along the z direction. So this is the value of total kinetic energy. So therefore average value of kinetic energy, average kinetic energy of a gas molecule in that case, that is given by the formula, that should be equal to average value ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಸಹ average ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So therefore average value of half into m into v x square, average value is indicated by this bracket, ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, that is given by the formula, this value that should be equal to 3/2 kBT. So we have already derived one expression for the average value of kinetic energy of a gas molecule, that is given by the formula that should be equal to 3/2 kBT, where kB is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರದ್ದು ಈ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/2 kBT. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದೀಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 degrees of freedom ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ 1 degrees of freedom, another degrees of freedom, 3rd degrees of freedom, totally 3 translation degrees of freedom ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. That means for each degrees of freedom the energy distributed will be equal to half kBT, and ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ kBT, and ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ kBT, so that total value will be equal to 3/2 kBT. For each degrees of freedom the energy distributed is like this. The total energy value is equally distributed among all the degrees of freedom, and that total energy distributed, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ 3/2 kBT ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ kBT. ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದೆಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ kBT. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, this is a value of total energy, and total energy is equally distributed among all the degrees of freedom, and energy associated with each degrees of freedom that should be equal to half kBT. ಹಾಫ್ ಆಫ್ kBT ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ. ನಾವೀಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಂಡೋದು ಈಗ ಮೋನೋಅಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ 3 degrees of freedom, 3 translational, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಒಂದು, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ದು 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ತೆಗೆದದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ 3/2 kBT ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equally distributed, and the energy associated with each degrees of freedom per molecule that should be equal to half kBT, and that law itself is called as a law of equipartition of energy, and this is very very important. Law of equipartition of energy, this is important one. What is the statement of the law of equipartition of energy? ಇದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? What is the statement? Statement is like this: the total energy is equally distributed among all the degrees of freedom, and energy associated with each degrees of freedom per molecule that should be equal to half kBT. That is the statement of the law of equipartition of energy. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ kBT, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 3/2 kBT ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBT. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ kBT ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ.
So this is a statement of the law of equipartition of energy. The statement is like this: total energy of a gas molecule is equally distributed among all the degrees of freedom, and the energy associated with each degrees of freedom per molecule, that should be equal to half kBT. So this is the concept of the average kinetic energy of a single molecule. Nanige actually single monoatomic gas molecule ತಗೊಂಡದ್ದು. So single molecule ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ suppose if we consider the one diatomic gas molecule. For the diatomic, gas molecule ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಡೈಯಾಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ H2 N2 O2. So these are the example for the diatomic gas molecule. So monoatomic helium ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡೈಯಾಟಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O2 N2 etc. So these are all the diatomic gas molecule. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೈಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಈ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಯರ್, ಅನದರ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಓಟು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಹೀಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ for diatomic gas molecule, it has a 3 translational degrees of freedom. 3 translational. That means one along x-axis, along y-axis, or along z-axis. And also along with this, it has a 2 rotational degrees of freedom. 2 rotational degrees of freedom. The important one exam alli keltare idu. So monoatomic gas molecule has a 3 translational. This is a 3 translational actually. Straight line movement, 3 translational degrees of freedom, whereas diatomic gas molecule has a 3 translational, along with this 2 rotational degrees of freedom. Rotate ಆಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಈಗ O2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ one oxygen atom is fixed here, another oxygen atom is fixed here. ಆಗ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದದ್ದು, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದದ್ದು, ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹಾಗೆ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2 rotational ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಒಂದದು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ another possibility is like this, another rotational motion is like this. ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಯರ್, another atom is fixed here. ಸೊ ಒಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. another possibility is like this. So hence we can say that it has a 2 rotational degrees of freedom, and hence totally it will have a 5 degrees of freedom. So total ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದಾಗ that should be equal to 5 degrees of freedom. And hence we can say that for the diatomic gas molecule ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. For the diatomic gas molecule totally it will have a 5 degrees of freedom. So we have to remember this concept. Monoatomic gas molecule has a 3 degrees of freedom, whereas a diatomic gas molecule have a totally 5 degrees of freedom. 5 ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 translational plus 2 rotational degrees of freedom. So in this case, the total kinetic energy of a diatomic gas molecule, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗುವ? 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ half into m into vx square plus half into m into vy square plus half into m into vz square. ಅದು 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್. along with this half into I1 into omega 1 square plus half into I2 into omega 2 square. So half I omega square itself will indicate the rotational kinetic energy. ನಿಮಗೆ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ರೋಟೇಷನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? Moment of inertia is nothing but it is a rotational analog of mass. ಮಾಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ರೋಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ.
ಇದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ, ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀದು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ 12 × I × ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ 2 ರೊಟೇಷನಲ್, 2 ರೊಟೇಷನಲ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 12 × I1 × ಒಮೆಗಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. I1 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬರುವಂಥ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಒಂದು ಕೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ I2 ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಸೊ 12 × I1 × ಒಮೆಗಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12 × I2 × ಒಮೆಗಾ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ total kinetic energy of a diatomic gas molecule. So therefore 3 translational degrees of freedom. Monoatomic gas molecule has a 3 translational degrees of freedom. So in this case the total kinetic energy value will be like this, and on taking the average value we obtained like this, and hence from this we can explain the law of equipartition of energy. Whereas in case of a diatomic gas molecule, if we consider the diatomic, ಈಗ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O2 N2 ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಿ 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ರೊಟೇಷನಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ molecule, the formula is given by 12 m × Vx square plus 12 m × Vy square plus 12 m × Vz square plus 12 I1 × ಒಮೆಗಾ 1 square plus 12 I2 × ಒಮೆಗಾ 2 square. Now, along with this, some of the diatomic gas molecule, they will have the vibrational energy in addition to the rotational as well as the kinetic, rotational as well as the translational energies. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು molecules, diatomic molecule, for example, if you consider the carbon monoxide, this carbon monoxide, it is one of the diatomic gas molecule. Even this carbon monoxide molecule, it will have a vibrational energy. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಟು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ದ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, 2 ರೊಟೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಉಂಟು, 2 ರೊಟೇಷನಲ್ ಉಂಟು. along with the 3 translational as well as 2 rotational, it will have a vibrational mode also. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಅಟಮಿಕ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, say example carbon monoxide. If you consider the carbon monoxide, so it will have the vibrational mode along with the translational as well as rotational degrees of freedom. So it will have a vibrational degrees of freedom also. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ. Suppose if the molecule is vibrating along the y direction, so in that case vibrational energy calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ formula. So vibrational energy is given by the formula that should be equal to half into m into dy by dt whole square plus half into k into y square. Half into k into y square. This is a vibrational energy, so I will call it as a EV. So EV that should be equal to half into m into dy by dt whole square plus half into k into y square, where k is a force constant of oscillation. Force constant of a oscillation. Suppose ಈಗ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ along y direction ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ vibration energy calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ that should be equal to EV equal to half into m into dy by dt whole square plus half into k into y square. ಸೊ ಅದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ವೈ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು. ನಾವೀಗ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಎಂತ ಅಂದರೆ,
ಈಚ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ kBt ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ potential energy. So each vibrational mode includes the each vibrational mode that will includes the concept of the kinetic energy as well as the potential energy. So kinetic energy ಕೂಡ ಉಂಟು, potential energy ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಥರ molecules ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಡ್ and hence energy associated with each vibrational mode. What is the value? ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBt, isn't it? ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ kBt ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಹಾಫ್ kBt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಫ್ kBt, ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ 2 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಾಕೆ ಬಂದದಂದರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಯಾಕೆ ಬಂದದಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎರಡೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kBt. 2 get cancelled, so therefore we get the energy associated with each vibrational mode, that value will be equal to kBt. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBt. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3ಗೆ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ 3/2 kBt. ಈಗ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಉಂಟು, 2 ರೊಟೇಷನಲ್ ಉಂಟು. ರೊಟೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBt. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBt. ಸೊ 5 ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆವಾಗ 5/2 kBt. 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಹಾಫ್ kBt, 5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 5/2 kBt. ಈಗ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಡ್, ಒಂದೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ kBt ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಹಾಫ್ kBt, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ kBt ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBt, ಒಂದೊಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಫ್ kBt, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kBt ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ so number of coordinates required to specify the location of a particle, that itself is called as a degrees of freedom, and energy associated with each degrees of freedom per molecule value, that will be equal to half kBt, that itself is called as a law of equipartition of energy. ಅಲ್ಲಿ equipartition ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು. equipartition ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು ಅಂತ. ಒಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮಿಗೆ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಫ್ kBt. ಫಾರ್ ಈಚ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ kBt, ಬಟ್ 1 ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ kBt ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು kBt. ಸೊ ಹಾಫ್ kBt ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2 ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಮೋಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 2 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kBt. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ monoatomic gas molecule. Gamma value as well as the CpCv
concept, Cp and Cv concept for the monoatomic gas molecule. This is very very important one. Correct agi nodikolli. Cp, Cv and gamma for monoatomic gas molecule. This is very very important one. 5 mark question. Now let us consider the monoatomic gas molecule. Consider monoatomic. Consider the monoatomic gas molecule. Now we know that monoatomic gas molecule has a totally 3 translational degrees of freedom. So it has 3 translational. It has 3 translational degrees of freedom. Next point. Innondu point illi baruvanthadu enta andre we know that energy associated with each degrees of freedom already we know. Hence we know that energy associated with each degrees of freedom. What is the value? What is the energy associated with each degrees of freedom? That should be equal to half kBT. Therefore, for 3 degrees of freedom, ಹಾಗಾದರೆ 3 ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಫಾರ್ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ, ಫಾರ್ 3 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 1 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ kBT, 3ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 3/2 kBT. So this is for 3 degrees of freedom the average energy of a monoatomic gas molecule. We are discussing the concept of the monoatomic, so therefore average energy will be equal to 3/2 kBT. Is it clear? Okay. Now if we write this formula for the 1 mole, for 1 mole of the monoatomic gas, 1 mole of, if you consider 1 mole of the monoatomic gas molecule containing Avogadro number. We know that in 1 mole there are Avogadro number of molecules. So therefore 1 mole of the monoatomic gas molecule contains Avogadro number of atoms. Contains Avogadro number of molecules. So ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು molecule ಇದು. This is average energy of a single molecule. 1 molecule ನ average kinetic energy value ಇಷ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ Avogadro number of molecules ಗೆ Avogadro number I will indicate it as Na. I will indicate it as Na. N ಕೆಳಗಡೆ A ಬರೆಯುವುದು. So Na. There are Na number of molecules. So therefore ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 moleculeಗೆ 1 molecule ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 3/2 kBT. So therefore if we consider the Na number of molecules, for Na number of molecules how much is energy? So on cross multiplying we get the value of the total kinetic energy. We get the total energy of a monoatomic gas molecule, of a 1 mole of a total energy of a 1 mole of a monoatomic gas molecule. So what is the total energy? So ನೀವು cross multiply ಮಾಡಿದರೆ we get total energy. I will indicate as a, so cross multiplying we get 3/2 into Na into Kb into T. I will indicate it as a U, symbol U ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So U should be equal to 3/2 into Na into Kb into T. But the term Na into Kb, this term, the product of the Avogadro number into Boltzmann constant, that itself is indicated as a U equal to 3/2 into R into T, where R equal to Na into Kb, where R is called as a universal gas constant, 8.314 value ಅದರದ್ದು. So R ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Na into Kb, Avogadro number into Boltzmann constant. So that is indicated by the term R. That should be equal to total energy. This is a total energy of a 1 mole of a monoatomic gas molecule. So therefore total energy will be equal to 3/2 RT. So this is a value. Now by using this total energy,
Now we have to find out what is the value of Cp, Cv as well as the gamma value. We have to find out what is the value of Cp, Cv and gamma for the monoatomic gas molecule. Cp, what is the meaning of Cp? Cp is nothing but molar specific heat at constant pressure. How we can define the molar specific heat? Molar specific heat can be defined as it is the amount of heat required to rise the temperature of the 1 mole of a gas by 1 degree Celsius. ನಿಮಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ one itself is called as a molar specific heat. So in that molar specific heat we have the two terms. One is the molar specific heat at constant pressure, another one is molar specific heat at constant volume. ಒಂದಕ್ಕೆ Cp ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ Cv ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ therefore ಹಾಗಾಗಿ so if we write the formula for the Cv now, we have Cv, molar specific heat at constant pressure. What is the formula for the Cv? How we can define the Cv? Cv, molar specific heat at constant volume, can be defined as it is the amount of heat required to raise the temperature of the 1 mole of the gas by 1 degree Celsius, keeping volume constant. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ Cp ಮತ್ತು Cvಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ Cv ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿ Cv ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ನಾವು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ Cv ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಯು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡು, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Cv ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ what is u value? U value is given, that should be equal to 3 by 2 RT. We have to differentiate this equation. Here 3 by 2 is a number, R is a constant, universal gas constant, ಅದು constant. So ನೀವು heat supply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, T is nothing but it is absolute temperature. ಸೊ absolute temperature ಅದು T ಅಂದರೆ, ಸೊ therefore ನೀವೀಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ 3 by 2 ಇಂಟು R ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ dt by dt. We are differentiating T with respect to dt. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ dx by dx ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗೋದು. ಸೊ dt by dt ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ T ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dt. ಸೊ therefore ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ Cv ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ Cv ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು 3 by 2 ಇಂಟು R. So we obtain the value of Cv now. So Cv value ಗೊತ್ತೆ 3 by 2R ಅಥವಾ 3R by 2. So we have the one relation. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮಗೆ Cp ಬೇಕೀಗ. We have the original formula. What is the formula for the Cp and Cv? What is the relation between Cp and Cv? We have the one formula from Mayer's equation. Mayer's equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ Cp minus Cv is equal to R. Cp minus Cv is equal to R. Now we have to find out what is the value of Cp now. So therefore Cp that should be equal to Cv plus R. That should be equal to Cv. Cv value is given. We obtained 3R by 2 plus R. So therefore that should be equal to LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ we get to 5R by 2. That should be equal to Cp. ನೋಡಿ Cp value ಗೊತ್ತಾಯಿತು, Cv value ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Hence, what is the value of gamma? Now, gamma equal to, how we can define the gamma? Gamma can be defined, it is the ratio of the specific heat. Ratio of the specific heat is called as a gamma. So therefore that is nothing but Cp by Cv. So therefore Cp by Cv, this ratio. So Cp by Cv is the gamma. So therefore gamma value that should be equal to, what is the value of Cp? 5R by 2. Okay, this is 5R by 2 divided by 3R by 2. 5R by 2 by 3R by 2. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 get cancel, R get cancel. So therefore we get the value that should be equal to 5 by 3. So this is a way of find outing the gamma ratio of the specific heat for the monoatomic gas molecule. The value will be equal to 5 by 3. So this is a way of find outing the gamma value. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ monoatomic gas molecule. So first of all ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ದು monoatomic gas molecule has a 3 translation degrees of freedom. It does not have a vibrational mode, it does not have a rotational motion,
So it has only a translation degrees of freedom. Now, energy associated with each degrees of freedom, that we know from the law of equipartition of energy. We have one law, that law states that total energy is equally distributed among all the degrees of freedom, and the energy associated with each degrees of freedom will be equal to half kBT. So ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಹೀಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ 1 mole ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮೊನೋಅಟೋಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 moleculeಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ವಿ obtain total energy. Total energy will be this one. But the term n into kb will indicate the R value, universal gas constant. So we obtain a value this one. This is our original formula. This is the original formula. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಚಾಕಲ್ಲಿ ಬರೆದೇನೆ. So CV equal to delta Q by delta T. ಹಾಗಾದರೆ du by dt ಅಂತ ಬರೆದರೆ this can also be written as du by dt. So we have to differentiate this term. So 3r by 2 is a constant term. So we are differentiating dt by dt. So ಆವಾಗ 3r by 2 ಒಂದು. And this is our Mayer's equation, Cp minus Cv equal to R. So therefore on solving we get Cp equal to 5r by 2. So gamma is nothing but ratio of the specific heat, gamma equal to Cp by Cv. On solving we get gamma value equal to 5 by 3. Exam ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ obtain the value of the Cp and Cv as well as gamma for the monoatomic gas molecule. So ನೀವು monoatomic gas molecule by using the concept of degrees of freedom. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. ಇದೇ ಥರದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಫಾರ್ ದಿ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರೈಅಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.